యేసు వారి పరిశుద్ధ నామంలో మిక్కిలి వినం తడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. మొదటిగా ప్రారంభ ప్రార్థన చేసినటువంటి ఆమేన్. ప్రియులు సహోదరులు సుగుణాకర్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాండి. వందనాలు సార్. అందరికీ వందాలని ఈ సమయంలో ఆది కాండం నుంచి మనకు ఆత్మీయ పాఠాన్ని నేర్పించడానికి సిద్ధంగా సహోదరులు నామ్ హిల్స్ గారిని బట్టి, అదేవిధంగా తెలుగులో చక్కగా అనువాదం చేస్తున్నటువంటి సహోదరులు ప్రియులు సిహెచ్ శ్రీధర్ గారిని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తూ వారికి ఈ యొక్క సమయాన్ని వారికి అందిస్తూ ఉన్నానండి. వందనాలు సార్. వందనాలు సార్. వందనాలు. గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రదర్. Good evening. గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening, brother. We're Good evening, sir. we're starting back with chapter 34 this evening, right? కరెక్ట్. యా. Okay, so chapter 24, we see an incident that occurs with Dinah, who is Jacob's daughter with Leah, the only daughter that's mentioned in the children that are born to Jacob is Dinah. And when Jacob comes and buys this land from the children of Hamor in the area of Shechem, it says in chapter 34 that Dinah went out to see the daughters of the land, and Shechem, the son of Hamor, the Hivite, saw her and took advantage of her. It says in verse 2 that he violated her, and apparently he desired to have her as his wife. It says he went to his father and asked his father, "Get me this young woman as a wife." ఇక్కడ మనము 34వ అధ్యాయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. 34వ అధ్యాయంలో లేయా యాకోబునకు కనినటువంటి దీనా గురించినటువంటి వృత్తాంతం ఉంటుంది. ఈ మరి దీనా ఊరు చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మరి హామోరు కుమారుడగు షెకెము మరి ఆమెను చూసి ఆమెను మరి చెరిచి వేసినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క వృత్తాంతాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాము. అయితే ఆయన చాలా ఇష్టపడ్డాడు ఈమెని, చాలా ప్రీతిగా మాట్లాడి పెళ్లి చేసుకోమని పెళ్లి చేయమని తన తండ్రి అయిన హామోరును అడిగాను. 4వ వచనం వరకు మనం గమనించినట్లయితే. So when Jacob finds out about it and Dinah's brothers find out about it, they are deeply grieved and enraged, because they say a disgraceful thing had been done in Israel by laying with Jacob's daughter, verse 7. But Hamor, Shechem's father, speaks with Jacob and tries to convince Jacob to give Dinah to Shechem for his wife. Then beginning in verse 13, you see this plot that has been developed by the sons of Jacob, it says. And it says that they spoke deceitfully. So they knew that they weren't going to follow through and let Dinah marry Shechem or become Shechem's wife, because it says there in verse 13 that they spoke deceitfully because he had defiled Dinah, their sister. So it says he violated her, he defiled her, because he laid with her when she wasn't his wife.
And so they come up with this plan to convince them that they have to be circumcised. And if all the males of Hamer's house would become circumcised, then they would intermarry with them. They would take of their daughters for their wives, and they would give their daughters to them for their wives, and they would intermarry with them, and they would have that special relationship. But again, it says that they were being deceitful, that that was not their plan. Verse 18 going on says that Hamer and Shechem, that they believed it and were agreeable to it. And so they went back and convinced all the men of Hamer's house or his tribe to become circumcised. It says in verse 23, only let us consent to them, and they will dwell with us. And all who went out of the gate of his city heeded Hamer and Shechem his son, every male was circumcised, all who went out of the gate of his city. మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మరి ఇష్టపడినటువంటి ఆ యొక్క షెకెము మరి తన యొక్క తండ్రితో చెప్పినప్పుడు తండ్రి వెళ్ళి యాకోబుతో మాట్లాడినట్లుగా విషయం తెలుసుకున్నటువంటి యాకోబు తన యొక్క దీన యొక్క సహోదరులందరికీ కూడా చాలా బాధ కలిగింది, సంతాపం నొందిరి అని చెప్పేసి ఒక మాట రాయబడి ఉంది 5వ వచనంలో. మరి అంతేకాకుండా వాళ్ళ కోపం వచ్చినట్లుగా కూడా రాయబడింది. అయితే షెకెం వల్ల మరి హామోర్ వచ్చేసి యాకోబుతో మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఆ హామోర్తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నట్లే మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ కపటముతో ఉత్తరం ఇచ్చినది మనగా 13వ వచనంలో చూసినట్లయితే, అయితే తమ సహోదరి అయిన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు షెకెముతోనూ తన తండ్రి అయిన హామోరుతోనూ కపటముగా ఉత్తరం ఇచ్చిరి అని చెప్పి రాయబడింది. అంటే వాళ్ళకు ఇష్టం లేదు, కానీ కపటంతో అంటే మోసంతో వాళ్ళు మరి ఉత్తరం ఇచ్చిందంటే ఏమని, అందరు కూడా సున్నతి పొందాలి అని చెప్పేసి చెప్పినట్లుగా, అప్పుడు కానీ మనం అటు ఇటు వివాహం చేసుకోవచ్చు, ఒక జనాంగం అవుతాం మనం అని చెప్పేసి చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ యొక్క షెకెము దీనాను అమితంగా ప్రేమించిండు కాబట్టి మరి వాళ్ళు ఆ యొక్క దానికి కూడా ఒప్పుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే సున్నతి పొందడానికి కూడా ఒప్పుకున్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా 22వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే, అయితే ఒకటి, ఆ మనుషులు సున్నతి పొందినట్లు మనలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొందిన ఎడలనే మన మాటకు వారు ఒప్పుకొని మనలో విస్తరించి ఏకజనముగా అవుదురు. 23వ వచనం, వారి మందలు వారి ఆస్తి వారి పశువులన్నీ మనవగును గదా, ఎట్లయినను మనం వారి మాటకు ఒప్పుకొందుము, అప్పుడు వారు మనలో నివసించెదరనగా. అటు విధంగా షెకెము వాళ్ళ తండ్రి అందరినీ ఒప్పించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. So after they agree to all be circumcised so that they can intermarry with Israel, on the third day when they're sore from that surgery, they're in pain from that surgery, it says that the two sons of Jacob, verse 25, Simeon and Levi, Dinah's brothers, went in and slaughtered all of the males of the city, of Hamer's city. And they killed Hamer and Shechem, his son, with the edge of the sword, and took Dinah from Shechem's house and went out. So Shechem had kept Dinah. We read, they go back and they negotiate for Jacob to marry Dinah, and the condition of the circumcision was made. But apparently Shechem had kept Dinah at his house. And so Simeon and Levi went and got her and took her out of there and killed all of the males. It says, verse 27, the sons of Jacob came upon the slain and plundered the city because their sister had been defiled. So again, it uses the word defiled for what had happened to
to Dinah. And it says they took their sheep, their oxen, and their donkeys that was in the city, and what was in the field, and all their wealth, all their little ones. So they took all the people after they had killed all the men. They took the people, the children and the women. Says all their little ones and their wives they took captive, and they plundered even all that was in the houses. So they basically wiped out the city of Haman. That entire tribe, they just wiped them out and took captive the women and the children. So they essentially became servants to Israel. And so it finishes out this chapter by Jacob responding to that. And we'll talk a little bit about that. గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మరి వారు సున్నతికి ఒప్పుకున్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటాము. సున్నతికి ఒప్పుకున్న తర్వాత వారు 25వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే, 3వ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో ఇద్దరు అనగా దీన సహోదరులైన షిమ్యోనును లేవియు తమ కత్తులు చేత పట్టుకుని ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఆ ఊరి మీద పడి ప్రతి పురుషుణ్ణి చంపిరి. చూడండి ఇక్కడ దీనాకు జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని బట్టి సహోదరుల కోపం వచ్చి మరి షిమ్యోను అదేవిధంగా లేవి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయి ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి పురుషులందరినీ కూడా, లేదంటే ఆ యొక్క పట్టణంలో ఉంటున్నటువంటి పురుషులందరినీ కూడా మరి వీరు చంపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సున్నతి పొంది వాళ్ళు బాధపడుచున్నటువంటి ఆ యొక్క సమయంలో మరి వీళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని చంపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా వారికి ఉన్నటువంటి సొత్తునంతటిని కూడా దోచుకొని వచ్చినట్లుగా, పిల్లలనేమి స్త్రీలనేంటి అందరినీ కూడా చెరపట్టుకొని వచ్చినట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ వృత్తాంతం విన్నటువంటి యాకోబు కొన్ని మాటలు చెప్పిండు. ఆ మాటలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. So here at the end of chapter 34, it gives us Jacob's response to what Simeon and Levi did in verse 30. It says, "Then Jacob said to Simeon and Levi, you have troubled me by making me obnoxious among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites." And where it's translated there in English as you've made me obnoxious, the Hebrew literally says that you have made me stink to the inhabitants of the land. And the point that Jacob is making there is that when the inhabitants of the land around there heard what the sons of Israel had done to Haman, they would all either have a hostile outlook toward Israel, or they would have a avoidance of Israel, that they wouldn't want to have anything to do with Israel. And that's this figure of speech that he uses, that you've made me stink. You know, when somebody that really has a bad stench to them, they get around you, you want to get away from them. And that's what Jacob is saying here, that he's not going to be able to have any kind of relation, trade or you know, any other kind of relations with the people of the land because of what Simeon and Levi had done. He says, you've made me stink to the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites. And since I am few in number, they will gather themselves together against me and kill me. So Israel is still relatively small, and he has the concern here that because of what Simeon and Levi have done, that the other tribes in that area around the land there, that they're going to unite against Israel and to wipe out Israel.
And so he expresses that concern here. I shall be destroyed, my household and I. But they said, should he treat our sister like a harlot? So on the one hand, Simeon and Levi, the sons of Jacob, Simeon and Levi are the ones that carried out the attack. But when we read about the deception that they pull, it says the sons of Jacob. They were deceitful. They tricked Hamer into putting the men of his city in a position that they couldn't fight, and then they went in and they just wiped them out. And so on the one hand, you could say that, well, what Simeon and Levi did was unjust. But on the other hand, what Shechem did to Dinah, that was evil. That was wicked. Violating her, defiling her, it says. Essentially taking her captive and keeping her until they, tell him whether or not they'll marry her off to him or not. And there may be a little indication there that there was some hostility there, that the implication being that I'm going to keep her no matter what you say, because they had to go in and get her out of his house and bring her out. But you look at those two things and neither side was right. But what Shechem did to Dinah, when we see the law of Moses instituted later in Exodus, beginning in Exodus chapter 20, and we get the law of Moses given in Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. What Shechem did to Dinah carried the death penalty. And so they have a valid point there in verse 31. Should there have been no consequences for Shechem? Well, maybe not having the entire tribe wiped out. So again, neither side in this situation were just. And Jacob has a valid concern that it could bring retribution on my house and cause us to be wiped out. But at the same time, Jacob should have known that God was his protection. So it's an interesting situation that we see here with Jacob and the children of Israel becoming an established part of the land, and this making themselves a formidable presence in the land. If nothing else, this event would have shown the other people we better not mess with Israel, because they'll come in and wipe us out. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి యాకోబు పలుకుచున్నటువంటి మాటలను మనం 29వ వచనంలో మనం చూడగలుగుతాము. 30వ వచనంలో, అప్పుడు యాకోబు షిమ్యోనును లేవిని చూచి, మీరు నన్ను బాధపెట్టి ఈ దేశ నివాసులైన కనానీయులతోనూ పెరిజ్జీయులలోనూ అసహ్యంగా చేసితిరి. నా జనసంఖ్య కొంచెమే, వారు నా మీదికి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపెదరు. నేనును నా ఇంటి వారును నాశనమగుదుమని చెప్పెను. అంటే ఇక్కడ యాకోబు భయపడుచున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. భయపడ్డమే కాదు, నన్ను అక్కడ ఇంగ్లీష్లో స్టింక్ అనే పదం రాయబడి ఉంది. స్టింక్ అంటే అసహ్యమైనటువంటి, అంటే నన్ను అసహ్యునిగా చేసిండ్రు, లేదంటే అసహ్యమైనటువంటి కార్యాన్ని మీరు జరిగించిండ్రు అనేటువంటి విషయాన్ని అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ మనం ఉన్నటువంటి జనము కొంచెమే, వాళ్ళు మన మీద పడి మనల్ని చంపేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి యాకోబు మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మోషే ధర్మశాస్త్రం ఒకవేళ నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయంలో మోషే ధర్మశాస్త్రం 20 ఆజ్ఞలు ఒకవేళ మనం చూసినట్లయితే అక్కడ శకం చేసింది అనేది దుర్మార్గమైనటువంటి పాపము. మరి దానికి రాళ్ళు
కలిపి చంపాలనేటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. ఆ యొక్క ఆజ్ఞలలో ఉన్నటువంటి సంగతి. మరి ఇక్కడ శెకెం చేసింది తప్పే. ఒకవేళ ఆయనకి ఇష్టమైనట్లయితే ఫస్ట్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మరి తన భార్యగా తను ఉన్ జరిగించాల్సినటువంటి దాన్ని అతను మరి ఫస్ట్ జరిగించిన తర్వాత పెళ్లి అని చెప్పేసి అన్నాడు. అంటే అది ఎక్కడికెళ్తుందంటే అంటే ఉంచుకోవడం అని చెప్పేసి అంటారు కదా! అది అక్కడికెళ్తుంది. ఒకవేళ ఇష్టపడితే పెళ్లి చేసుకొని ఆ తర్వాత భార్యగా ఉంచుకోవాల్సినటువంటి తను ఫస్ట్ చెరిచిన తర్వాత తను పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అంటే పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే ఇంకది ఉంచుకోవడం కిందికొస్తుంది. కాబట్టి అలా చేయడం అనేది దుర్మార్గమైనటువంటి క్రియ అని చెప్పేసి ఉంది. అంతేకాకుండా మరి వీళ్ళ దిక్కు ఆలోచించినట్లయితే వీళ్ళు వెళ్లి వాళ్ళందరినీ అటు విధంగా చంపడం అనేది వీళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా తప్పే కనబడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. కానీ అక్కడ 31వ వచనంలో వారి యొక్క సహోదరులు దీనా యొక్క సహోదరులు ఒక మంచి మాట చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకు వారు వేశ్య ఎడల జరిగించినట్లు మా సహోదరి ఎడల ప్రవర్తించవచ్చునా అని చెప్పి అక్కడ యాకోబుతో చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి 2 వైపులా కూడా మరి మిస్టేక్ ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. So, going into chapter 35, God tells Jacob to move to Bethel. And you remember Bethel is the place that Jacob named the house of God. If going back to chapter 28, that's where Jacob has the vision or the dream of the ladder that ascended to heaven and the angels ascending and descending, and he woke and said, surely the Lord is in this place, and he named it the house of God or Bethel. And so that's where God tells Jacob to go after this event in Shechem. He tells him, arise, go up to Bethel and dwell there and make an altar there to God. That altar in Bethel would be where worship would be offered up to God by the house of Jacob or the children of Israel. And so Jacob instructs his house to put away the foreign gods. You remember the teraphim that Rachel had brought from Laban, her father, and those kinds of things is what he's talking about here. Whether he's talking specifically about those or not, that's the kind of things he's referring to here. These little like household idols that people kept. And we might wonder, well, why would they have these? Well, we just saw where he brought all these people out of the city of Hamor. Well, they would have had them, and it may be that some of his own people had them. And so he tells them, put away the foreign gods that are among you, purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go to Bethel. So he wants them purified. He wants them to be dedicated to God before they go to Bethel. గమనించినట్లయితే 35వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు మరి దేవుడు యాకోబుకి ప్రత్యక్షమై మరి మీరు బేతేలుకి వెళ్ళి అక్కడ బలిపీఠం కట్టు అని చెప్పేసి చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఒక మొదటి వచనంలో. ఆ తర్వాత మరి యాకోబు తన ఇంటి వారితో చెప్తున్నటువంటి మాటలు మరి అన్య దేవతల విగ్రహాలన్నీ కూడా పక్కన పడేయండి. పక్కన పడేసి మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధి చేసుకొని మరి దేవునికే సంపూర్ణంగా మిమ్మల్ని అప్పగించుకొని రండి. అక్కడ మనం బేతేల్లో మరి బలిపీఠం కట్టాల్సి ఉంది అనేటువంటి సంగతిని అక్కడ చెప్పినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ బేతేల్ అనేటువంటి ప్రాంతం మనందరికీ గుర్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. మరి అక్కడ ఆయన
దేవుడితో నిబంధన చేసుకున్నటువంటిది, దేవుని మందిరము అని చెప్పేసి ఆయన కలగన్నప్పుడు నిచ్చెన వచ్చింది కదా, దేవదూతలు ఎక్కుచూ దిగుతూ ఉన్నారనేటువంటి కళ వచ్చింది కదా. ఆ యొక్క స్థలంలో ఆయన బలిపీఠం, ఆ యొక్క స్థలానికి దేవుడు మరి వెళ్ళి బలిపీఠం కట్టమని చెప్పినట్లుగా చెప్తున్నారు. అక్కడే యాకోబు 10వ వంతు నేను ఇస్తాను అని చెప్పేసి దేవుడితో నిబంధన చేసుకున్నట్లు సందర్భం మనందరికీ గుర్తుంది. అయితే ఇక్కడ మీ అన్య దేవతలను పారవేసి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అన్య దేవతలు అనేటువంటి, ఎందుకు అలా అన్నాడు యాకోబు అనేటువంటి ఆలోచన మనం చేసినట్లయితే, ఆ అప్పుడు ఆమె ఎవరు, రాహేలు తన తండ్రి ఇంటి నుంచి విగ్రహం తీసుకొచ్చింది కదా, అలాంటి విగ్రహం అయి ఉండొచ్చు. లేదంటే ఇప్పుడే వీళ్ళందరినీ చంపేసి, ఇది హారాను పట్టణాన్ని చంపేసి అవన్నీ తీసుకొని వచ్చారు కదా, అదిగో వాటిలో కలిసి ఉండొచ్చు విగ్రహాలు. లేదంటే వాళ్ళ దాసదాసీలందరూ కూడా లాబాన్ ఇంట్లో నుంచి వచ్చారు కదా, మరి అక్కడ నుంచి ఏమన్నా వచ్చి ఉండొచ్చు. ఆ విగ్రహాలన్నీ కూడా పడేసి మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధి చేసుకొని నూతన వస్త్రాలు ధరించుకొని మరి బేతేలకు మనం వెళ్దాం రండి అనేటువంటి విషయాన్ని యాకోబు అక్కడ చెప్తున్నట్లుగా గమనిస్తూ ఉన్నాం. So they do what Jacob tells them to do, and they give up the foreign gods. And it also says, and the earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the terebinth tree, which was at Shechem. These earrings, they had some connection with the idolatry represented by those foreign gods, or it could have been representative of the plunder that they took from Shechem when they went in and wiped out the city of Hamor, and they're giving that up as part of their dedication to God, as part of their turning from those foreign gods and the customs of the land that they had gotten involved in before they go to Bethel. అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ మనము గమనించినట్లయితే 4వ వచనంలో, వారు తమ యొద్దనున్న అన్య దేవతలన్నింటినీ తమ చెవులనున్న పోగులను యాకోబునకు అప్పగింపగా, యాకోబు షెకెము దగ్గరనున్న మస్తకి వృక్షము క్రింద వాటిని దాచిపెట్టెను. అంటే ఏంటి, విగ్రహాలు తీసేస్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచారాలు, అంటే ఈ ఆచారాలన్నీ కూడా వారు తొలగిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళన్నిటిని తీసేసి పరిశుద్ధంగా మరి యొక్క బేతేలుకు ప్రయాణం అయిపోవచ్చినట్లుగా మనం గమనిస్తాం. అంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆచారాలను విడిచిపెట్టాలి, అన్య దేవతలను విడిచిపెట్టాలి అనేటువంటి సంగతిని ఇక్కడ మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. So it says in verse 5 that as they journeyed, the terror of God was upon the cities that were all around them, and they did not pursue the sons of Jacob. So this terror of God that it's talking about is referring to God's protectiveness of Jacob and God's preservation of Jacob. You remember what Jacob said about the incident with the city of Hamor is that they could come against him and kill him now because of that. But here we see this reference to God's special protection of Jacob. And that's what this terror of God is referring to. However this was expressed, we don't know. It just says the terror of God was upon them. For whatever reason, whether God did something that showed them don't mess with Jacob, or whether it was reputation or what it was, it doesn't say. It just says the terror of God was upon the cities all around them. And what that means is that God was protecting Jacob so that they didn't do anything to Jacob. మనం 5వ వచనంలో గమనించినట్లయితే, వారు ప్రయాణమైపోయినప్పుడు దేవుని భయము వారికి వారి చుట్టూన్న పట్టణముల మీద ఉండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరమలేదు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, దేవుడు మరి భద్రతను కల్పిస్తున్నట్లుగా లేదంటే కాపాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. యాకోబును తన యొక్క
వారందరినీ కూడా దేవుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. అంటే వారంతటి దుష్కార్యం చేసినా గాని, అందరిని చంపొచ్చినా గాని, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పట్టణాలు ఎవ్వరు కూడా వారి మీదికి రాకుండా దేవుని యొక్క కావలి వారికి ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. మరి ఆయన అక్కడ ఏమన్నా చేశాడో మనకు తెలియదు. అంటే దేవుడు వారికి ఎట్టి విధంగా వారికి భయాన్ని కలిగించాడో మనకు తెలియదు గానీ, ఆయన కాపాడిండు అనేటువంటి సంగతి మాత్రం మనకు అర్థమవుతుంది. So he comes to Luz, it says, the place that he had named Bethel, and he builds the altar there. And he calls the place where he built the altar El Bethel, which means the God of Bethel. Bethel means house of God, so it would literally be God of the house of God. And so El in Hebrew means God. So that's why, like Bethel, that means house of God. So when you see that El or something that ends with L like that, it has some kind of reference to God, like Israel, right? The prince with God. And so he names it El Bethel because it's where God appeared to him when he fled from the face of his brother Esau. మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఏల్ ఎల్ ఏల్ అంటే దేవుడు అని అర్థం. హీబ్రూలో ఏల్ అని చెప్పేసి అంటే దేవుడు అని అర్థం. అక్కడ మరి బేతేల్ అని చెప్పేసి అన్నాడు. బేతేల్ అంటే దేవుని మందిరము, ఏల్ అంటే మందిరం, దేవుడు అని అర్థం. అట్లాగే ఇస్రాయేల్ అంటే దేవుని యొక్క ఆ, ఆ, రాజు అని చెప్పేసి అనొచ్చు. అటు విధంగా ఏల్ అని చెప్పేసి ఉన్న ప్రతి చోట కూడా మనము మరి దేవుడు అనేటువంటి భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. In verse 8, we see the death of Deborah, Rebecca's nurse. And then going on in verse 9, God appears to Jacob when he came from Padan Aram and blessed him. And God said to him, your name is Jacob. Your name shall not be called Jacob anymore, but Israel shall be your name. And so here, you know, we saw the angel that Jacob wrestled with all night that we know was the angel of the Lord. And here's where we get that definite connection, because this is God reiterating what was said there in that wrestling match and confirming the name change to Israel, and also confirming his place in the seed promise. He says, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall proceed from you, right? That's the seed promise that was made to Abraham. Right. And kings shall come from your body. The land which I gave Abraham and Isaac, I give to you. So there in verse 12, that's one of those important seed promise passages that I keep referring to, where you have these references to it passing from one generation to the next. And here he says, Abraham and Isaac, and now to you, Jacob. Now I give to you and to your descendants after you, I give this land. Then God went up from him in the place where he had talked with him. So Jacob set up a pillar in the place where he had talked with him, a pillar of stone, and he poured a drink offering on it, and he poured oil on it. And Jacob called the name of the place where God spoke with him Bethel. And so we have that name in chapter 28, and then in chapter 35 here, again reiterated, the name of the place is Bethel, because that's where God appeared to Jacob. గమనించినట్లయితే మరి 7వ వచనంలో ప్రత్యక్షమైన గనుక అక్కడ బలిపీఠము కట్టి ఆ చోటికి ఏల్ బెతేల్
అని పేరు పెట్టాను. పేరు పెట్టిన తర్వాత మరి 8వ వచనంలో రిబ్కా దాది అయిన దెబోరా చనిపోయినటువంటి ఆ వచనం మనం చూస్తా ఉన్నాము. మరి అంతేకాకుండా 11వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, మరియు దేవుడు, నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను, నీవు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుము, జనముల సమూహమును నీ వలన కలుగును, రాజులను నీ గర్భవాసమును పుట్టెదరు. అంటే అబ్రహాముకు ఏదైతే వాగ్దానం చేశాడో ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని ఇస్సాక్కి ఇచ్చాడో అదే వాగ్దానాన్ని తిరిగి మరలా దేవుడు ఇక్కడ యాకోబుకి చెప్తున్నట్లుగా మరి గమనిస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ మరి 15వ వచనంలో తనతో దేవుడు మాట్లాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెట్టెను. అంతకుముందు దాని పేరేంటమ్మా? లూజు. ఆ లూజ్ యొక్క పేరుని తిరిగి బేతేల్ అని చెప్పేసి మరి పేరు పెట్టినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. So going on from there in verse 16, it says they go from Bethel, and Rachel was pregnant with Benjamin, and it says that she goes into labor. She had a hard labor, and the midwife said that she essentially tells her she'll be able to save the child. And so it was, it says in verse 18, as her soul was departing, for she died, that she called his name Ben-Oni. Ben-Oni means son of my sorrow. But his father called him Benjamin, that is, son of the right hand. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. And Jacob set a pillar on her grave, which is the pillar of Rachel's grave to this day. So this place where Rachel's grave was is the place that would become Bethlehem. We know the significance of Bethlehem in the New Testament. It's where Jesus would be born. What's interesting is that the name Bethlehem means house of bread. And who was born in the house of bread? The bread of life. మనం గమనించినట్లయితే మరి 16వ వచనంలో చూస్తే, వారు బేతేల్ నుండి ప్రయాణమైపోయి ఎఫ్రతాకు వెళ్ళు మార్గంలో మరికొంత దూరం ఉన్నప్పుడు రాహేలు ప్రసవించుచు ప్రసవ వేదనతో ప్రయాసపడెను. ఆమె ప్రసవం వలన ప్రయాసపడుచున్నప్పుడు మంత్రసాని ఆమెతో, భయపడకుము, ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెప్పెను. ఆమె మృతి పొందెను. ప్రాణం పోవుచుండగా అతని పేరు బెనోని అనెను. అతని తండ్రి అతనికి బెన్యామీను అని పేరు పెట్టెను. అయితే బెనోని అని చెప్పేసి హెబ్రిలో మనం అర్థాన్ని చూసినట్లయితే సన్ ఆఫ్ సారో, అంటే ఏంటి, బాధలో పుట్టినటువంటి కుమారుడు, బాధ కలిగించే కుమారుడు అనేటువంటి భావం అర్థం వస్తుంది. అదేవిధంగా అతని తండ్రి అతనికి బెన్యామీను అని పేరు పెట్టిండంటే సన్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్ అని అర్థం హెబ్రిలో. అంటే సన్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్ అనేటువంటి అర్థం ఇచ్చేటువంటి పేరు బెన్యామీను. ఆ తర్వాత ఆమె చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. One of the things that we see here in verse 21 and following is how Jacob and Israel, those two names, begin to be used kind of interchangeably. That is, you know, in one passage it may refer to Jacob, and then another passage it may refer to Israel. And the way that that's going to develop, and we'll see later in Scripture, is that when the reference is to the person, it typically refers to Jacob. But when the reference is to the nation, or at this point the clan or the household, it uses the name Israel. So it says here in verse 21, then Israel journeyed and pitched his tent beyond the tower of Eder. So it's the whole household that is moving here. So it refers to Israel. But we're going to see for a while
the names kind of used interchangeably. గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మరి 20వ వచనం 21వ వచనం ఇశ్రాయేలు ప్రయాణమై మిగ్దల్ ఏదోరు కవతల తన గుడారమును వేసుకు ఇశ్రాయేలు ప్రయాణమైపోయి మిగ్దల్ ఏదేరు అవతల తన గుడారంను వేసెను. ఇక్కడ చూడండి ఇశ్రాయేలు ప్రయాణమై అని చెప్పేసి ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే యాకోబు అనేటువంటి పేరు వినబడ్డా, ఇశ్రాయేలు అనేటువంటి పేరు వినబడ్డా, ఇవి రెండు ఒకదానికి బదులుగా ఇంకొకటి ఉపయోగించడం కూడా జరిగింది. కాబట్టి యాకోబు అన్నా ఇశ్రాయేలు అన్నా కానీ ఒక్కటే ఒక యాకోబు గురించి చెప్పినప్పుడే అది ఆ వ్యక్తి గురించి చెప్పినట్లుగా, ఇశ్రాయేలు అని చెప్పిండు అంటే ఆ ఆ సమాజం అంతా కూడా, లేదంటే ఆ గోత్రాలన్నీ కలిపి చెప్పినట్లుగా మనం గమనించాలి. యాకోబు అన్న ఇశ్రాయేల్ అందరి గోత్రంలో వారు అని చెప్పేసి అన్నా కానీ ఈ రెండు పదాలు మార్చి ఒకదానికి బదులుగా ఒకటి ఉపయోగించినట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Then we have this reference to what happens with Reuben and Bilhah, and how Reuben goes into Bilhah, and Israel hears about it, and that's going to come up again in a significant way for Reuben when it's talking about the inheritance of the sons of Jacob. This situation is going to come up as it affects his inheritance. ఇక్కడ మనము 22వ వచనంలో మరి రూబేను చేసినటువంటి ఒక కార్యాన్ని, అంటే తప్పు కార్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ రూబేను మరి తన తండ్రి ఉపపత్ని అయిన బిల్హాతో శయనించెను. ఆ సంగతి ఇశ్రాయేలునకు వినపడెను. అయితే ఆ జరిగినటువంటి ఆ యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మనం ముందు చూస్తాము. ఆ రూబేన్ అనేటువంటి జ్యేష్ఠుడు మరి ఆ జ్యేష్ఠత్వాన్ని గురించినటువంటి సంగతిని మనము ముందు చూస్తాం. The second part of verse 22 and going through verse 26 gives the listing of the sons of Jacob by their mother. This would be a good memory verse if you want to memorize the tribes of Israel with one note added that I'll mention here in just a second. So we've got the sons of Leah, who were Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. And it's always been interesting to me that Judah, the one that would continue the seed promise, was the one that came from the first wife, the what I refer to as the legitimate wife. Because if God would have told Jacob, you can't have these other wives, you have to keep your legitimate wife. Correct. Well, which one would that have been? It would have been his first one, Leah, right? Right. I heard a story about a missionary that was working in Africa, and polygamy is very common in parts of Africa. And so as the missionary was studying with the chief man in this village that had several wives, he explained to him the biblical model for marriage, and said, you're going to have to give up your multiple wives and just have your one legitimate wife. And he said, okay, well, I'll keep this one. She's the prettiest. And the missionary said, no, you can't keep that one. And he said, okay, well, I'll keep this one. She's the best cook. And the missionary said, no, you can't keep that one. And so the chief man said, well, which one can I keep? And the missionary said, you got to keep the first one. And the chief man said, oh, no, she's not pretty and she can't cook. అయితే ఇక్కడ మనము గమనించినట్లయితే 23వ వచనం నుండి
27 వచనాల వరకు లేదంటే 26 వచనాల వరకు మనం చూసినట్లయితే యాకోబుకు పుట్టినటువంటి 12 మంది సంతానంని అక్కడ ఉంచడం జరిగింది. మీకు కావాలంటే ఇది ఒక మంచి మెమరీ వర్స్‌గా దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు. మరి లేయాకు పుట్టినటువంటి కుమారులు, మరి అదేవిధంగా రాహేలుకు, అదేవిధంగా బిల్హాకు, అదేవిధంగా జిల్పాకు పుట్టినటువంటి కుమారులందరి పేర్లు అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే గమనించండి, ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే 23వ వచనంలో జ్యేష్ఠ కుమారుడగు రూబేను, షిమ్యోను, లేవి, యూదా, ఈ యూదా వంశం లేదంటే ఈ గోత్రం నుంచే మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చినట్లుగా మనందరికీ తెలుసు. అయితే ఆ యూదా ఎవరికి పుట్టినటువంటి వాడు అంటే లేయాకు పుట్టినటువంటి వాడిగా మనం గుర్తిస్తూ ఉన్నాం. అంటే మొదటి భార్యకే మరి ఆ యొక్క హక్కు ఉంటుంది అనేటువంటిది, మనము ఆమె న్యాయబద్ధమైనటువంటి భార్యగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తిరిగి మరలా ఇక్కడ మనము గుర్తు చేసుకోవాలి. అయితే ఒకసారి ఒకరు వీరి ఒకరు మన మిషనరీ వర్క్ మీద ఆఫ్రికా ఖండానికి వెళ్ళారంట. ఆఫ్రికా ఖండానికి వెళ్ళి మరి వాళ్ళు అక్కడ ప్రకటించేటువంటి సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఊరి పెద్ద, గవిని పెద్ద ఉంటారు కదా, ఆ పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తూ, అయ్యా మరి మీకు ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నారు, మరి గ్రంథం ప్రకారము ఇంతమంది భార్యలు ఉండకూడదు, ఒక్కరే భార్య ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందంట. చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్నాడంట, ఇదిగో ఈమెను నా భార్యగా ఉంచుకుంటాను అని చెప్పి, ఈమె చాలా అందంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నాడంట. అంటే వాళ్ళు అన్నారంట, లేదు లేదు అట్లా అవ్వదు, అట్లా గ్రంథం ఒప్పుకోదు అని చెప్పేసి అన్నాడు. అన్నప్పుడు మరి ఆ పెద్ద తిరిగి మరలా, ఇదిగో ఈమె చాలా చక్కగా వంట చేస్తుంది కాబట్టి ఈమెను నేను భార్యగా ఉంచుకుంటా అని చెప్పేసి అన్నాడు. అంటే వాళ్ళు అన్నారంట, అది కూడా కుదరదు, గ్రంథం ప్రకారంగా అది కూడా కుదరదు అని చెప్పేసి అన్నారంట. అంటే మరి ఆయన అన్నాడంట, మరి ఎవరిని నేను ఉంచుకోవాలి భార్యలాగా, ఎవరిని పెట్టుకోవాలంటే, మొదట నువ్వు ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకున్నావో ఆమెను మాత్రమే నీ భార్యగా నువ్వు ఉంచుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్పిండంట. చెప్పిన, ఓ వద్దు వద్దు, ఆమె అందంగా ఉండదు, వంట చేయడం కూడా రాదు అని చెప్పేసి ఆయన అన్నాడంట. కానీ గ్రంథం అయితే ఖచ్చితంగా ఒక్క భార్యనే, అది కూడా మొదటి భార్యనే, ఐ మీన్ టు సే ఒక్క మొదటి భార్యనే హక్కుదారు, న్యాయబద్ధమైనటువంటి భార్య. So it says after the summary of the children of Jacob there, we'll go on through the sons of Leah we talked about. Then it gives the sons of Rachel, which was just two, Joseph and Benjamin. Then the sons of Bilhah, Rachel's maidservant, were Dan and Naphtali. And the sons of Zilpah, Leah's maidservant, were Gad and Asher. Now, if you're going to use this as the memorization for the tribes of Israel, you need to remember, we'll see later, that Joseph gets split into two tribes. Joseph becomes Ephraim and Manasseh. So when you remember Joseph there, you have to remember Ephraim and Manasseh as they become kind of Joseph's double portion, as Joseph is made into two tribes. So if all the sons of Jacob inherit in the land, and they inherit a portion of the land, well, Joseph essentially inherits a double portion because two of his sons become tribes of their own and inherit. And we'll see as we get into the later chapters of Genesis, how Jacob takes Ephraim and Manasseh as his sons so that they inherit instead of Joseph. Or Joseph's family gets split into those two tribes. So that means that we've got 12 sons of Jacob here, right? Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. That's 12. But if Joseph gets made into two, then that makes 13. So why do we always talk about the 12 tribes of Israel? Well, because Levi doesn't count. Levi is taken as
the tribe that redeems the firstborn of Israel, right? Because God said that all of the firstborn are dedicated to God. And then he says Levi is the redemption for the firstborn. Levi is the priestly tribe, where Moses and Aaron come from, and Aaron, the head of the priest going forward. So the Levitical priesthood were all sons of Aaron. And so God took the tribe of Levi to be his, to redeem the firstborn of Israel. So that's why when you see the inheritance in the land, there's not a part of the land that is inherited by Levi. Levi is scattered amongst all the tribes in the cities of refuge. The cities of refuge belong to Levi, but the cities of refuge are located within the land of the other tribes. And so that's why, even though Joseph got split in two with Ephraim and Manasseh, it's still the 12 tribes of Israel, not 13, because Levi is not counted in the tribes. Levi is the priestly tribe. గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనము లేయా కుమారులను ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే రూబేను, షిమియోను, లేవి, యూదా, నువ్వు ఇశ్శాఖారు, 5 జెబూలూను. తారీఖుని వచ్చావు కదా, 5 తారీఖు వరకు నెల అవుతుంది. అవునండి, నెల అవుతుంది. కానీ మ్యూట్ లోకి వెళ్తే నెల డబ్బులు ఇచ్చేస్తే మరి హలో అంతే మరి ఈ నెల 3 రోజులు తప్పు యా? మీట్ పెట్టమను సార్. ఎందుకు తెలిసే? అంతే నెల డబ్బులు ఇవ్వండి 5 సార్ శ్రీధర్ గారు మీట్లే పెట్టమనండి. పెట్టేసి మంచిది. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మొత్తము 12 గోత్రాలు అనేటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. ఇశ్రాయేలు అంటే 12 గోత్రాలు అని మనకు తెలుసు. అయితే యోసేపు ముందున్నటువంటి అధ్యాయాల్లో మనం గమనిస్తాము, యోసేపు యొక్క 2 కుమారులు ఎఫ్రాయిము, మనష్షే. ఈ 2 కుమారులు కూడా మరి యొక్క గోత్రాల్లో మరి వాళ్ళు ఎంచబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. యోసేపు యొక్క 2 కుమారులు ఎఫ్రాయిము, అదేవిధంగా మనష్షే కూడా ఇశ్రాయేలు గోత్రాల్లో ఎంచబడినట్లుగా ముందు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తాం. అంటే మొత్తము 12 కాకుండా, అంటే యోసేపు బదులు వాళ్ళిద్దరు కుమారులు, అంటే మొత్తం 13 మంది అవుతారు. మరి 13 మంది అయినప్పుడు మనం ఇంకా 12 మంది గోత్రాలు, 12 గోత్రాలు అని చెప్పేసి ఎందుకు అంటాము అని చెప్పేసి అంటే, మరి లేవీయులకు ఆయన వారి దేవుని యొక్క పరిచర్యను చేసేటువంటి ఆ యాజకత్వాన్ని మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఆయన వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆస్తిపాస్తులు ఇవ్వలేదు, కానీ పరిచర్య ధర్మాన్ని, యాజకత్వ ధర్మాన్ని లేవీయులకు ఇచ్చాడు. కాబట్టి వారికి ఇంకా ఎటువంటి భాగము లేదు. వాళ్ళు వెళ్ళి స్వతంత్రించుకునేటువంటి ఆ యొక్క దేశములో అందరికీ ఇదిగో ఇది మీ భాగము, ఇది మీ భాగము, ఇది మీ భాగము అని చెప్పేసి అన్ని గోత్రాల వారికి ఇచ్చారు. కానీ లేవి గోత్రములకు అటువంటి భాగమేమీ లేదు. వాళ్ళు ఓన్లీ దేవునికి యాజకత్వం చేసేటువంటి వారే. వారికి ఉన్నటువంటి భాగ్యం ఏంటంటే దేవుని యొక్క యాజకత్వము, అదేవిధంగా వారికి ఉన్నటువంటి ఆస్తి ఏంటంటే వారికి పంచి ఇచ్చినటువంటి ఇతర గోత్రముల వారికి పంచి ఇచ్చినటువంటి భూభాగములోనే మరి కొంచెము ఆశ్రయపురాలను మనకు తెలుసు కదా, సిటీ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్. సో అవి ఆశ్రయపురాల్లో ఆ యాజకులు ఉండేటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. యాజకులు అంటే ఇప్పుడు అహరోన్ కానివ్వండి, మోషే కానివ్వండి, వీళ్ళకందరూ కూడా యాజక ధర్మాన్ని జరిగించేటువంటి వారు. వీళ్ళు వాళ్ళకు ఒక ఇవి లేవు, అంటే ఆస్తిపాస్తులు ఏమి దేవుడు ఇవ్వలేదు. యాజక ధర్మం చేసేటువంటి ధన్యతను దేవుడు ఆ యొక్క గోత్రానికి ఇచ్చారు. కాబట్టి వాళ్ళను ఎంచబడరు. అందుకనే 12 గోత్రాలే అంటాం. ఇంకా కూడా వీళ్ళిద్దరు యాడ్ అయినా కానీ లేవిని తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా 12 గోత్రాలే అని మాత్రమే అంటాము. So then well, at the end of chapter 35, we see the death of Isaac. It says Jacob came to his father Isaac at Mamre, or Kirjath Arba, which is Hebron, where Abraham and Isaac had dwelt. Isaac lived 180 years, and it says in verse 29 that he breathed his last and died and was gathered to his people. And his sons, Esau and Jacob, buried him. So here's the death of Isaac at the age of 180.
And, and Esau is mentioned here with Jacob burying their father Isaac. And so going into chapter 36, then we have the genealogies of Esau. And chapter 36 is going to be the last mention of Esau in the book of Genesis. After we have this chapter that is Esau's genealogy, this is the last mention of Esau in the book of Genesis. And we might question, why did Moses put this genealogy of Esau in Genesis if Genesis is for Israel? If Genesis is part of the law for Israel, why put the genealogy of Esau here? Well, when Israel comes out of Egypt and goes in to take the land, which is Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, right? When they're preparing to go in and take the land, they're going to have interactions with Edom. And so this establishes their connection, that they're brethren. The later prophets even rebuke Edom for not being the brother to Israel that they were supposed to be. They were brethren. And so that's the purpose of this here is to establish that fact that Esau and Jacob were the sons of Isaac, meaning that Edom and Israel, the national names, Edom and Israel were brethren. And they should not have had the kind of conflicts. Edom especially should not have treated Israel the way they did when Israel was facing calamity. And so that's established here with these genealogies of Edom. I'm not going to go through the genealogies. We'll go on to chapter 37, unless anybody has any specific questions about the genealogies of Esau here. We'll go on to chapter 37, where we see the focus shift almost entirely to Joseph for the rest of the book of Genesis. And that's because Joseph is the one that God uses to get Israel into Egypt. And so we see the providential building up to that. And the life of Joseph is an incredible study in the providence of God and how the providence of God works. Because we see in the unfolding of the life of Joseph how God used Joseph, even Joseph's hardships, especially Joseph's hardships, to benefit Israel, to get Israel into a place of protection and prosperity so that they could grow into the nation that God intended them to be. And then when you get into Exodus, you see how that, again, through the course of God's providence, how that turns to persecution so that Israel would want to get out of Egypt, right? Because if everything was great with Israel in Egypt, like it is, at the close of Genesis, when they're growing and prospering and increasing in the best land in Egypt, if that's how conditions had remained for Israel in Egypt, then they never would have wanted to leave Egypt. Right. And so things turn in the opening of Exodus with a Pharaoh that didn't remember Joseph, didn't honor God,
and turns to persecution against Israel, so that then God uses that to get Israel out of Egypt. And so that's the section of Genesis that we're getting into now with chapter 37. So that's where we'll pick up next week, and next week we'll finish Genesis and do this study of the life of Joseph. మంచిది. ఈ యొక్క సమయంలో మరి 36వ అధ్యాయంలో 35వ అధ్యాయము చివరి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఇస్సాకు మృతి పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఆ తర్వాత 36వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏషావు యొక్క వంశావళి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా ఏషావు యొక్క వంశావళిని మాత్రమే చూస్తాము. ఏషావు వంశావళి అంటే ఎదోమీయులు అనేటువంటి సంగతి మనకు తెలుసు. ఇంకా ఈ ఆదికాండం మొత్తంలో కూడా ఇదే చివర ఏషావు యొక్క వంశావళిని గూర్చినటువంటి ప్రస్తావన ఇదే చివరిసారి జరుగుతుంది. ఎందుకు మోషే రాసేటప్పుడు ఈ వంశావళిని ఇక్కడ పెట్టాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, ముందు మరి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తునికి వెళ్ళినప్పుడు మరి లేవికాండంలో కానివ్వండి, ద్వితీయోపదేశ కాండంలో కానివ్వండి, సంఖ్యాకాండంలో కానివ్వండి, వారు ప్రయాణమై రిటర్న్ వచ్చేటువంటి క్రమంలో ఈ ఎదోమీయులు తిరిగి మరలా మనకు కనబడుతూ ఉంటారు. ఈ ఎదోమీయులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఒక తెగ, ఎదోమీయులు ఒక తెగ, అంటే ఏషావు సంతానము, యాకోబు సంతానము. వీళ్ళు ఒక అన్నదమ్ముల యొక్క పిల్లలు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా సఖ్యతగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులే మనము చూడగలగాలి, కానీ శత్రుత్వము అనేది చూడకూడదు. అంటే మనం ఈ వంశావళంతా కూడా కొంచెం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా, నేను ఈ వంశావళి మొత్తం నేను చెప్పట్లేను మీకు, కానీ మీకేమైనా స్పెసిఫిక్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం అడగవచ్చు. తర్వాత 37వ అధ్యాయం నుంచి మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ యోసేపును గురించినటువంటి మరి యోసేపు మరి కేంద్రీకృతమై ఉంటాడు మిగిలినటువంటి అధ్యాయాలన్నిట్లలో కూడా. మరి వీరందరూ కూడా యోసేపు వలన ఎట్టి విధంగా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మరి ఆశీర్వదించబడ్డారు అనేటువంటి విషయము, మరి యోసేపు ఐగుప్తుకు ముందు వెళ్ళి మరి అక్కడ ఎదుర్కొన్నటువంటి స్థితిగతులన్నీ కూడా మనం ముందు చూస్తూ ఉంటాము. అంతేకాకుండా మరి ఒకవేళ వీళ్ళు ఐగుప్తుకి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ బ్రతికినట్లే అక్కడ కూడా బ్రతికేది ఉంటే రిటర్న్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉండకపోయేది, ఎందుకంటే అంత బాగానే ఉంది కాబట్టి అక్కడే ఉండిపోయేవాళ్ళు. అందుకనే ఫరో యొక్క హృదయాన్ని కఠినం చేసి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులను మార్చి మరి వాళ్ళని తిరిగి మరలా ఇటు తీసుకొచ్చేటువంటి క్రమంలో మరి యోసేపు ఎట్టి విధంగా వాడబడ్డాడు అనేటువంటి విషయం అంతా కూడా మనం 37వ అధ్యాయం నుంచి చివరి వరకు చూసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే వచ్చేటువంటి వారంలో మనము ఆదికాండంను కంప్లీట్ చేద్దాము. మరి 37వ అధ్యాయం నుంచి తిరిగి మరలా వచ్చే వారం నుంచి 50 అధ్యాయాల వరకు సంపూర్తి చేద్దాం. బ్రదర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ టుమారో we can meet. Same time? Yeah, same time. Okay, if you think we need to do that, I don't think we need to do that. We'll be able to finish it next week. Okay, by Friday? Next week, Friday? Yeah, we'll be able to finish it. Sure. Because, like I said, the rest of the book is focused primarily on Joseph. So we'll go through the life of Joseph and the events that lead up. There's just one more important seed promise passage that I want to make sure everybody gets, and that's in Genesis 49:10, when it specifies Judah to be the one from which Shiloh would come, that Judah would be the royal tribe, and that's the one that the Prince of Peace, Shiloh, would come from. So that's the seed promise verses that I've already given you. You put Genesis 49:10 with it, and you'll have them all for the book of Genesis, and that's what you'll need to know. But we'll go through the life of Joseph next week. Next week is going to be a little more difficult for me because our time changes Sunday, so it's going to be an hour later for me. So. Oh, you're going into too late again? Yeah. Oh, okay. So for just 1 week though, so it'll be all right.
Yeah, okay. So that is we call it as what is that? Daylight saving? Daylight saving time. Yeah, okay. Okay. So it will be harder for you, brother. I mean, it's already, it's okay. One more week is okay. Yeah. So nice of you. Thank you so much for the stretch, actually. And thank you for the content today. Thank you, brother. Take rest. Okay, so I don't think we need tomorrow unless Sure. you all think we need it. No. The thing is, we wanted to complete by the right time. That's all. Oh yeah, we'll finish it up by Friday. Sure. That helps. Yeah. Okay. That's okay. All right. Yeah. I'll see you all Monday morning. Yeah. Okay, thank you, brother. Good Thank night. you. Thank you, brother. Thank you. Good night. Thank you. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. గుడ్ నైట్. అందరికి వందనాలు. అందరికీ వందనాలండి. వందనాలండి. ఇంతవరకు ఆది కాండం నుంచి మనకు ఆత్మీయ పాఠాన్ని మొదటి క్లాస్ గా నేర్పించినటువంటి సహోదరులు నామ్ పెయిల్స్ గారికి, అదేవిధంగా తెలుగులో చక్కగా అనువాదం చేస్తున్నటువంటి సహోదరులు సిహెచ్ శ్రీధర్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు సహోదరులకు తెలియజేస్తా ఉన్నామండి. వందనాలు సార్. సార్ రేపు లేదన్నారు, తీసుకొని ఉన్నారు. వచ్చే శుక్రవారం వరకు కంప్లీట్